model questions. Wherever that explanation needed, I will give brief. Otherwise, we shall go fast. Next, we are coming to that other four. Just watch this one, and you try to give your answers. Okay. See here, if daily volatility of the shares of this 1.8, and what would be just the monthly volatility? So it is 4.38. You can work out. So it was in the risk management video 3. There is a specific topic on this volatility. That means square root of capital T and top. That is time. If it is a monthly, you have to put that 30 days. If it is a weekly, 52. Square root of 52 multiplied by that daily. So our it will come as 4.38. Next, volatility helps to capture possible variations around the average of a target variable. Volatility helps to capture possible variations around the average of that target variable, both upside and downside. ఈ వాలటిలిటీ అనేది ఏం చెప్పాను మీకు, what is meant by volatility, that is also topic given in that video, just a theoretical point. Okay, both upside and downside. VR, value at risk, is a measure of దేనికి ఉపయోగిస్తాం. దిస్ ఆల్సో థియరిటికల్ క్వశ్చన్. ఎక్కడ కూడా మనకు వచ్చే పాయింట్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఎట్ డౌన్ సైడ్ రిస్క్. డౌన్ సైడ్ రిస్క్ లోనే మనం వాడతాం వాల్యూ అట్ రిస్క్ అండ్ డ్యూరేషన్. ఈ రెండు కూడా మెజర్స్ అండి, మెజర్స్ ఆఫ్ ద రిస్క్. ఓకే, ఆ రిస్క్ లో మనం రెండు మెథడ్స్ ఉపయోగిస్తాం, వాల్యూ అట్ రిస్క్, రెండోది డ్యూరేషన్ మెథడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద డౌన్ సైడ్ రిస్క్. అప్ సైడ్ రిస్క్, అప్ సైడ్ గెయిన్స్ ఉంటాయండి. ఆ గెయిన్స్ వరకు వెళ్ళాం. ఎప్పుడు కూడా మన రిస్క్ అనేది ఏదైతే లాస్ వస్తుందో దాన్ని మనం స్టడీ చేస్తాం. గెయిన్ మనకు అనవసరం. Risk pricing in banks, because of the risks in banking transactions impact banks with all of this. The cost of necessary capital to be maintained, and as per regulations, probability of loss and actual cost incurred in that transactions. This is all coming under the repricing in that banks. And the repricing in the repricing అనేది ఏంటంటే, see, దీనికి కూడా మీకు చెప్తా ఉంటాను. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఏ అండ్ బి రెండు బ్యాంకులు ఉన్నాయి. ఓకే, సి ఏ బ్యాంక్లో 100 crores, బి బ్యాంక్ 100 crores అప్పులు ఇచ్చింది. అందులో ఏ బ్యాంక్ ఏం చేసిందంటే 20 crores గోల్డ్ లోన్ ఇచ్చింది, 80 crores హోమ్ లోన్స్ ఇచ్చింది. బి బ్యాంకు 80 crores హోమ్ లోన్స్ ఇచ్చి, గోల్డ్ లోన్స్ ఇచ్చి 20 crores వాట్ ఈస్ దట్ హోమ్ లోన్స్ ఇచ్చింది. అంటే హోమ్ లోన్స్ తక్కువ ఇచ్చింది, ఇది హోమ్ లోన్స్ ఎక్కువ ఇచ్చింది. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హోమ్ లోన్స్ అన్ని కూడా మీకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అని పడిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ద కాంపిటీషన్. పడిపోయినప్పుడు ఈ ఇద్దరిలో ఎవరు బాగుపడతారు అంటే డెఫినెట్గా బి బ్యాంక్. ఎందుకంటే వాళ్ళు 80% పోర్ట్ఫోలియో అంతా కూడా గోల్డ్ లోన్స్ ఇచ్చి చాలా తక్కువ పోర్షన్ మాత్రమే హోమ్ లోన్స్కి ఇచ్చారు. వీళ్ళు ఏం చేశారు, ఏ బ్యాంకు మ్యాక్సిమం అంతా కూడా హోమ్ లోన్స్కి ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఎవరంటే ఏ బ్యాంక్ ఎఫెక్ట్. ఇమీడియట్గా ఏం చేయాలంటే రిస్క్ ప్రైసింగ్ చేయాలి. రిస్క్ ప్రైసింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎంత లాస్ వస్తుందో వీళ్ళకి అర్థమైపోయింది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ వేరియేషన్స్, హౌ మచ్ లాస్ ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ ఏ అనేది చూసుకుంటారు. చూసుకుని వాళ్ళు దానికి అనుగుణంగా కరెక్షన్ ప్రాసెసర్కి వెళ్తారు. కరెక్షన్ ప్రాసెసర్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం రీప్రైసింగ్ మెథడ్ ఉపయోగిస్తాం. చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాని ప్రకారం పోర్ట్ఫోలియో అడ్జస్ట్ అవుతుంది. అంటే లెటర్స్కి దట్ గోల్డ్ లోన్స్ ఇట్ మే కమ్ టు 40%, ఆర్ హోమ్ లోన్స్ ఇట్ మే బి రెడ్యూస్ 60%. అప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్లో దే మే గెట్ ఎ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్. సో దీని ఏంటంటే, దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ లాస్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది, కరెక్షన్ అవుతుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ నెసెసరీ క్యాపిటల్ కూడా మనం తగ్గించుకుంటాము. ఓకే, యాక్చువల్ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆల్సో వీ కెన్ ascertain. So all of this will come into that. This is all related to that risk management portion. Okay, now come to this.
ఓకే, an increase in cash reserve ratio will cause yield curve to ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో సిఆర్ఆర్, yield curve ఏమవుతుంది? షిఫ్ట్ డౌన్ బికమ్ ఫ్లాటర్ అని. సో ఇట్ విల్ బి becomes steeper. It will becomes steeper. Yield curve అనేది ఎక్కడ వస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దట్ బాండ్స్ అండ్ ట్రెజరీ బిల్స్ లో మనకి ఈల్డ్ కర్వ్ అనేది ఉంటుంది. ఎంత ఈల్డ్ ఉంటుంది అంటే ఆ ప్రజెంట్ మార్కెట్ రేట్స్ కి ఆ కర్వ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి బాండ్స్ ట్రెజరీ బిల్స్ అనేది దేనికి సంబంధించినవి అండి? ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దట్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి మనం కొలాటరైజ్ చేస్తాం. ఇన్ని బ్యాంకులు కూడా సిఆర్ఆర్ మెయింటైన్ చేయడం అంటే కదా సిఆర్ఆర్. అయితే మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ క్యాష్ రిజర్వ్. ఓకే, ఆ క్యాష్ అనేది సర్ప్లస్గా మీకు అవైలబుల్ విత్ దట్ మార్కెట్ ఉంటుందా లేదా అనేది. సో దీన్ని దట్ మీన్స్ సిఆర్ఆర్ ఎక్కువ పెంచాడు అనుకోండి. పెంచాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మోస్ట్ ఆఫ్ దట్ ఫండ్స్ దే ఆర్ సకింగ్ ఫ్రమ్ దట్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్. ఓకే, సో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ నుంచి తీయడం అంటే దాంట్లో ఏంటంటే మీకు సర్క్యులేషన్లో ఉన్న ఫండ్స్ కూడా మీకు తీస్తున్నట్టు లెక్క. ఎప్పుడైతే వెనక్కి తీస్తున్నారో ఫండ్స్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వెనక్కి లాక్కుంటుందో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫండ్స్ అనేది మార్కెట్లో తక్కువ ఉంటాయి. సో దీని ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ ఫెల్ ఆన్ దట్ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైక్ ట్రెజరీ బాండ్స్ వాటి మీద డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది. ఓకే, పెరిగినప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేది మీకు పెరుగుతాయి, అంటే రిటర్న్స్ అనేది మారుతాయి అన్నమాట. సో ఈ రకంగా మీకు ఏమవుతుందంటే సిఆర్ఆర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అంటే డెఫినెట్గా ఈల్డ్ కర్వ్ అనేది అంటే హయ్యర్ ఈల్డ్స్ వస్తాయి అన్నమాట డిమాండ్ వల్ల. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఈల్డ్ కర్వ్ కూడా బికమ్స్ ఇట్ విల్ బి స్టీపర్. ఓకే, అంటే అప్వర్డ్ ట్రెండ్ కింద లెక్క. From risk management point of view, banking business is broadly grouped under which are the following major heads. రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏ రకంగా విడగొట్టాడు ఇందాక మనం అనుకున్న పాయింట్. ఓకే, ఏబిసి 3 రకాలుగా బ్యాంకింగ్ బుక్, ట్రేడింగ్ బుక్, ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ బుక్ హ్యావ్ ద ఫాలోయింగ్ క్యారెక్టర్స్. ఏముంటాయి? సో సింప్లీ బోత్ ఏ అండ్ బి. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ నార్మల్లీ హెల్డ్ టిల్ మెచ్యూరిటీ అండ్ యాక్యురల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ అప్లై. ఈ రెండు దేనికి ఉపయోగిస్తా అంటే బ్యాంకింగ్లోనే ఉపయోగిస్తామండి. బ్యాంకింగ్లో మన డిపాజిట్స్ కానీ అన్నీ కూడా మెచ్యూరిటీ మాత్రం ఉంటాయి. అదే మార్కెట్ అనుకోండి, ఇవాళ మార్కెట్లో కొన్న పాయింట్ రేపు పొద్దున మీరు అమ్మేసుకోవచ్చు. యు ఆర్ ఫ్రీ టు సెల్, యు ఆర్ ఫ్రీ టు ట్రేడ్, యు ఆర్ ఫ్రీ టు బై. బట్ ఇక్కడ మనకి ట్రేడింగ్ ఏం చేయం. బ్యాంకింగ్ బుక్ అనేటప్పటికి ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఒక 3 ఏళ్ళకి ఎవరైనా డిపాజిట్ చేసామనుకో 3 ఏళ్ళ దాకా వాడికి ఇవ్వం, అన్లెస్ వాడు ఏదైనా పర్సనల్ రీజన్స్తో విత్డ్రా చేసుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ కాంట్రాక్ట్. అలాగే లోన్ కూడా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ అగ్రిమెంట్స్, కాంట్రాక్ట్స్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి బ్యాంకింగ్ బుక్. నెక్స్ట్, which of the following statements is incorrect? This is negative. So what is the answer? You see, all certain situations are risky. Zero risk investments fetch low returns. It's quite true. And uncertain situations which cause loss, definitely. Financial risk, uncertainty ఉంటే కదా మీకు లాస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. హయ్యర్ రిస్క్ మీన్స్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ హయ్యర్ గెయిన్స్. 3 కూడా కరెక్టే. సో ఆల్ అన్సర్టన్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ రిస్క్. దట్ ఈస్ రాంగ్. Next, coming to that next screen, just you take some time and check my answers. Okay, which of the following is not classified under operational risk? Operational risk వచ్చిన రాంది ఏంటి? Strategic risk, reputation risk, both of the two, neither of the two. So my answer is both of the two. Both of the two. Strategic risk, reputation risk. బోత్ ఆర్ ఆపరేషన్స్. ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తానంటే స్ట్రాటజిక్ రిస్క్ అనేటప్పుడు ఏంటంటే ఇంప్లిమెంటేషన్. మీకు ఎవరో సిఇఓ ఎవరో వచ్చాడు, ఎండి ఆర్ చైర్మన్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్, వాడు పిచ్చ పాలసీస్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు బ్యాంకుల్లో. చేసేటప్పటికి మొత్తం అన్నీ కూడా ఎన్పిఎల్ అయిపోయాయి. సో ఎక్కువ ప్రొవిజన్స్ పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. మీ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ అంతా కూడా ఎగిరిపోయి నెట్ ప్రాఫిట్ నెగిటివ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. సో హూ విల్ బి హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్?
బికాజ్ ఆఫ్ యువర్ స్ట్రాటజీ యూ ఫాలోడ్. అది హెచ్ఆర్ స్ట్రాటజీ అవ్వచ్చు, మ్యాన్ పవర్ స్ట్రాటజీ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే టేకింగ్ డెసిషన్ అట్ ఎ హయ్యర్ లెవెల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ స్ట్రాటజీ అంటాం. దట్ మే బి ఏ చైర్మన్ ఆర్ అదర్వైజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఇట్ ఈస్ స్ట్రాటజిక్ రిస్క్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే it is a operational risk. Definitely it will be turned as an operational risk. Next. Sorry. Operational risk not classified under operational risk. That means not classified operational risk means it is entirely different. It is not an operational risk. Strategic risk అనేది ఏంటో చెప్పాను, because that is different. And a reputation risk is also different. It is not at all connected to that operational risk. Reputation risk అనేటప్పటికి suppose మీరు అంటే స్ట్రాటజిక్ రిస్క్ అనేది ఓకే ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ ద స్ట్రాటజీస్. ఓకే ఇట్ వోంట్ కమ్ అండర్ ద ఆపరేషనల్ రిస్క్, ఇట్ ఈస్ సెపరేట్. అలాగే రెప్యుటేషన్ రిస్క్ అనేటప్పటికి దట్ మీన్స్ ఏదో గోల్డ్ లోన్ అప్రైజర్ ఉన్నాడు, గోల్డ్ లోన్ అప్రైజర్ సమ్ స్ప్యూరియస్ గోల్డ్ తీసుకొచ్చి పెట్టి ఏదో సమ్ ఫ్రాడ్ చేశాడు. ఫ్రాడ్ చేసేటప్పటికి ఫైనాన్షియల్ లాస్ వస్తుంది ఇమీడియట్గా, మనం చూస్తూ ఉంటాం పేపర్లో కూడా. కానీ ఇమీడియట్గా మనకు జరిగే చెడ్డ ఏంటంటే లాస్ రికవర్ అయిపోతుంది, వాడు అలాగే పట్టుకొచ్చి డబ్బులు కట్టేస్తారు, అన్నీ అయిపోతాయి. కానీ ఈ లోపల మనకి టీవీలోనో పేపర్లోనో స్క్రోలింగ్ అయిపోయి పబ్లిష్ అయిపోతాయి, న్యూస్ వచ్చేస్తుంది. న్యూస్ ఇదేపటికి డిపాజిటర్స్ అందరూ ఏం చేస్తారు, చీచి ఎంత వరస్ట్ బ్యాంక్ ఇది, అట్లీస్ట్ దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దట్ మినిమం థింగ్స్, ప్రికాషన్స్ ఇన్ డీలింగ్ విత్ దట్ గోల్డ్ లాస్ అన్నట్టు అనుకుంటారు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ ఈస్ బిజినెస్ లాస్, ఇట్ విల్ గివింగ్ ఏ సమ్ లాస్ టు దట్ బిజినెస్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ రెప్యుటేషన్ రిస్క్. ఆపరేషన్ రిస్క్ అనేది ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ ఫ్రాడ్ కనుక చేసిన స్టాఫ్, అలాగే పాలసీస్లో కనుక లూప్ హోల్స్ ఏమైనా ఉన్నా, సిస్టమ్స్లో కనుక వల్నరబిలిటీస్ ఉన్నా, సో దట్ ఈస్ కమింగ్ అండర్ దట్ ఆపరేషనల్. ఓకే, ద లెవెల్ ఆఫ్ రిస్క్ ఆఫ్ ద డైవర్సిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియో. లెవెల్ ఆఫ్ రిస్క్ ఆఫ్ డైవర్సిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియో ఏంటది చూడాలి. లెస్ దాన్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ దట్ రిస్క్ లెవెల్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్. అంటే అదే డైవర్సిఫికేషన్ అంటే చెప్పాను, సిమెంట్ యూనిట్, సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ 100 crores తీసుకెళ్ళి 100 ఓకే సిమెంట్ ఇండస్ట్రీకి మీరు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, న్యాచురల్గా ఇది అనగా ఫెయిల్ అయిందంటే అవుట్, మొత్తం అంతా కూడా ఎంపీ అయిపోతుంది, బోర్డు తిరగేసిన పరిస్థితి వస్తుంది. అదే కనుక 20 సెగ్మెంట్స్ ఇచ్చారనుకోండి, సో న్యాచురల్గా ఏమవుతుంది, అదే ఇక్కడ చెప్తారు. దట్ డైవర్సిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉండే రిస్క్, లెవెల్ ఆఫ్ రిస్క్ ఎప్పుడు కూడా లెస్ దాన్ దట్ యావరేజ్ ఆఫ్ ద రిస్క్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్. డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అంటే యావరేజ్ రిస్క్ కన్నా అది ఎప్పుడు కూడా తక్కువ ఉంటుంది. అంటే రిస్క్ అనేది ఎప్పుడు తక్కువ. అందుకని వీ హ్యావ్ టు గో మోర్ అండ్ మోర్ డైవర్సిఫికేషన్ ఇన్ లెండింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మోర్ అందుకని మనకి ఎక్స్పోజర్స్ కూడా 15% దాటకూడదు, 10% దాటకూడదు. అలాగే ఎందుకు ఇస్తారంటే బికాస్ టు మిటిగేట్ దట్ రిస్క్. And some risks in banking business are managed at a transaction level while others at aggregate level. Which of the following is managed at an aggregate level? It is a very good question. So your answer is liquidity risk. So ikkada some banks in banking business are managed at a transaction level while others are at an aggregate level. Which of the following is managed at aggregate level? ఏంటి అంటే see here, ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్ అంటే ఏంటి, అగ్రిగేట్ లెవెల్ అంటే నేనే నా బ్యాంక్లో మేనేజర్ని. ఓకే, ఐ హ్యావ్ గివెన్ 2 హోమ్ లోన్స్, ఒక 2 ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్, ఒక 1 బిజినెస్ లోన్ ఇచ్చాను. ఇట్ ఈస్ ఆల్ టేకింగ్ కేర్ బై మీ ఓన్లీ. ఐ హ్యావ్ టేకెన్. నేను చాలా కన్సర్వేటివ్గా ఉంటాను, చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేస్తాను. ఎందుకంటే నాకు ఐ విల్ ఐడెంటిఫై ద బారోవర్, ఐ విల్ ఐడెంటిఫై ద సెక్యూరిటీ, ఐ విల్ టేక్ ఎ రైట్ డెసిషన్ అండ్ టేక్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ది క్రెడిట్ రిస్క్, మార్కెట్ రిస్క్, ఆపరేషన్. ఈ 3 రిస్కుల నుంచి నేను జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేస్తాను. ఓకే, అంతవరకు ఓకే. ఫెయిల్యూర్ అనేది తర్వాత, ఫెయిల్యూర్ అనేది ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అనేది తక్కువ ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే 5 నుంచి ఇచ్చే 5 ఒకేసారి పోతాయంటే ఉండవు, ఏదో 1%, 10% ఉంటే ఉండొచ్చు. ఓకే, కానీ ఈవెన్ దెన్ దట్ ఆల్సో ఐ కెన్ ఏబుల్ టు రికవర్ ఇట్. సో నాకు మెయిన్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే కనుక క్రెడిట్ రిస్క్, మార్కెట్ రిస్క్, ఆపరేషన్ రిస్క్, ఈ 3 నుంచే నేను జాగ్రత్త పడతాను. ఓకే,
అదే అగ్రిగేట్ లెవెల్ అనుకోండి, అగ్రిగేట్ అనేటప్పటికి ఎంటైర్ బ్యాంక్ హెడ్ ఆఫీస్ వాడు ఏం చేస్తాడు, కొన్ని లోన్స్ పోర్ట్ఫోలియో బేసిస్ ఉంటాయి అన్నమాట. పోర్ట్ఫోలియో బేసిస్ బస్ అంటే ఓవరాల్గా ఏం చేస్తాడు, గోల్డ్ లోన్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు. ఓ బ్రహ్మాండంగా ఉంది గోల్డ్ లోన్ బిజినెస్ అని చెప్పేసి మనం గోల్డ్ లోన్స్ ఇచ్చుకుంటూ పోయాడు అనుకోండి, ఇచ్చామన్నాడు అంతే. అందరూ కూడా అన్ని బ్యాంకులకి ఇచ్చేయండి అన్నాడు. ఉన్నట్టుండి మార్కెట్లో గోల్డ్ ప్రైసెస్ అన్ని కూడా ఫాల్ అయిపోయినాయి. సో ఎప్పుడైతే ఫాల్ అయిపోయినాయో అప్పుడు దాకా మనం గ్రామ్ రేట్ అనేది హైయెస్ట్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం. సో ఒక్కసారి అవుతుంది ఎంటైర్ పోర్ట్ఫోలియో అంతా కూడాను మార్కెట్ రేట్ గోల్డ్ లోన్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి ఒక్కసారిగా స్లాష్ అవుతుంది. అంటే లిక్విడిటీ ప్రాబ్లం అనేది వచ్చేస్తుంది. అలాగే ఎడ్యుకేషన్ లోన్ కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం. ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ కూడా ఇవ్వాలి అంటుంటే ఇది ప్రయారిటీ అని చెప్పేసి ఇచ్చేసారు చాలా బ్యాంక్. ఇచ్చినప్పుడు అంటే విచ్చలవిడిగా దానికి ఒక నామ్స్ అంటూ ఏమి లేకుండా ఇచ్చుకుంటూ పోయారు. ఏమవుతుందంటే తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా అన్ఎంప్లాయీస్ వల్ల తర్వాత వీళ్ళు ఉద్యోగాలు లేకపోతే అవన్నీ కూడా బ్యాడ్ అయిపోయి వాళ్ళు చేతులు ఎత్తేసారు. సో ఎన్పిఎస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో హ్యూజ్ అమౌంట్స్ పెరిగిపోయింది. ఇవన్నీ ఏమవుతుంది మీకు పోర్ట్ఫోలియో దట్ మీన్స్ అగ్రిగేట్ లెవెల్లో, అంటే దట్ మీన్స్ మ్యాక్రో లెవెల్లో జరుగుతుందన్నమాట, అంటే హయ్యర్ లెవెల్లో. అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తారంటే కరెక్టివ్ స్టెప్స్ తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఎంటైర్ పోర్ట్ఫోలియో ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ దాంట్లో పాలసీలో ఏం చేస్తారంటే ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఇవ్వాలంటే కనుక కంపల్సరీగా వాడికి మెరిట్ రావాలి, వాడికి ఏమో 4 lakhs వరకే ఇవ్వాలి, ఎక్కువ ఇవ్వడానికి లేదు. 4 lakhs జరిగితే కనుక దాటిందంటే కనుక సెక్యూరిటీ కంపల్సరీ వాడి ఫాదర్ ఎవరో గ్యారంటీ ఇవ్వాలి, దాని తర్వాత ఇంకా దాటితే కనుక సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి. ఇలా నామ్స్ అన్ని కూడా మీరు ఎప్పటికప్పుడు మారుస్తారు అట్ హయ్యర్ లెవెల్. సో అగ్రిగేట్ లెవెల్ అంటే అది. సో ఈ రెండింటికి వేరు. అగ్రిగేట్ లెవెల్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే లిక్విడిటీ రిస్క్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా వచ్చేది అగ్రిగేట్ లెవెల్లో డెసిషన్ తీసుకుంటారు. మిగతా 3 అన్ని కూడాను ఇక్కడ మీకు ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్లోనే మీరు చూసుకుంటారు, ఫేస్ చేస్తారు. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ ఆర్ ఎలిమినేటింగ్ ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలిమినేటింగ్ ద రిస్క్. రెడ్యూసింగ్ ఆర్ ఎలిమినేటింగ్ ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద రిస్క్ దాన్ని ఏమంటాం? 4 మీకు తెలుసు, మిటిగేషన్. ఓకే, మానిటరింగ్ వేరు, మేనేజ్మెంట్ వేరు, మిటిగేషన్ వేరు, కంట్రోల్ వేరు. సో ఈ 4 చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇట్ ఇస్ మిటిగేషన్. నెక్స్ట్ కమింగ్, జస్ట్ ఎట్ ఎ గ్లాన్స్ యూ సీ. Okay, which of the following risk is not included for capital requirement under Basel II? Basel II లో ఏది ఇంక్లూడ్ చేయలేదు? ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఏది లేదండి. Basel II లో ఇంక్లూడ్ చేసిన 2. ఒరిజినల్గా Basel I లో ఉన్నది క్రెడిట్, దాని తర్వాత ఆపరేషన్ రిస్క్ అండ్ మార్కెట్ రిస్క్, ఆ 2 యాడ్ చేశారు. ఈ రిస్క్లన్నీ కూడా ఎక్కడ కూడా Basel II లో లేవండి. సో అన్నీ కూడా దీనికి కనెక్ట్ కాదు, నాట్ ఇంక్లూడెడ్, ఏమీ కూడా కాదు. నేచర్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్ రిస్క్ మే వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. Your answer is all of this. That means it exists everywhere in the organization. Frequency of the occurrence may be high, though low values, and frequency occur may be low, though high value. Okay, and so this related to the operation risk. Nature of operation risk ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి, అది అన్ని ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో ఉంటుంది. అకరెన్స్ అనేది హై ఫ్రీక్వెన్సీ, లో వాల్యూలో హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, హై వాల్యూలో లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎవడైనా ఒక ఫ్రాడ్ చేశాడు అనుకోండి, ఓకే, ఫ్రాడ్ చేసినవాడు 1 కోటి రూపాయలు 2 కోట్లు ఫ్రాడ్ చేసినవాడు 10 మంది 20 మంది ఉంటారు కదండి, ఎవడో ఒకడే చేస్తాడు. చాలా రేర్గా హై వాల్యూమ్లో రిస్క్ అనేది ఉంటుంది, బయటపడుతుంది, బ్లాస్ట్ చిన్నవి జరుగుతూ ఉంటాయి. 10,000, 20,000, 30,000 చిన్న ప్రతి బ్రాంచ్లోని ఏదో చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి. దట్ మీన్స్ లో వాల్యూ లేకుండా హై ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది, హై వాల్యూలో లో ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ a common feature of that operational risk. The risk of settlement that arises from time difference is known as time difference. It is a Herstack risk. This Herstack risk. What is this? The risk of settlement that arises from time zone అంటే ఏంటంటే, ఇదే జరిగింది ఫస్ట్లో బ్యాంక్ కొలాప్స్ అయిపోవడం కారణం హెర్స్టాక్ రిస్క్ అంటాం. అదొక హెర్స్టాక్ అనేది ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. అదేంటంటే టైం జోన్స్ అంటే ఏం లేదు,
మనం ప్రస్తుతం పడుకొని ఉన్నాం, మన ఆఫీస్ అన్నీ వర్క్ చేస్తున్నాయి, మనంతా కూడా యాక్టివ్. అది ఇప్పుడు అమెరికాలో అందరూ పడుకొని ఉంటారు, ఆఫీసులు అన్నీ కూడా పడుకొని ఉంటాయి, మూసేసి ఉంటాయి. సో ఈ మధ్యలో అమెరికా వాడు పొద్దున్నే లేచేటప్పటికి మనకేమో చీకటి పడే టైం, నిద్రపోయే టైం. లేచి చూస్తున్నప్పటికీ ఉన్నటువంటి అర్ధరాత్రి గడితే పెద్ద కొలాప్స్ జరిగిందా, లేకపోతే చూడండి జాయింట్ టవర్స్ని బీట్ చేసి ఆ టైప్లో ఏదో జరిగితే అప్పుడు ఒక్కసారిగా మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా కొలాప్స్ అయిపోతాయి. సో కొలాప్స్ అయిపోయినప్పుడు అది వాడికి లేచేటప్పటికి తెలుస్తుంది, మనకి ఇవాళ తెలుస్తుంది, వాడు తెల్ల లేచేటప్పటికి వాడికి తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా జరిగే ఇటువంటి ఈవెంట్స్ ఓకే ఒక కంట్రీ లాస్ ఇంకో కంట్రీ మీద చూపిస్తుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే వాడికి అప్పుడు తెలిసింది, మనం తెల్లారేటప్పటికి ఆ లాస్ ఇంకా పెరిగిపోతుంది, మన దాకా వచ్చేటప్పటికి చాలా టైం పట్టేస్తుంది. సో దీని ఎందువల్ల జరుగుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ టైమ్ జోన్స్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ కంట్రీస్, బికాస్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్. కాబట్టి మన కరెన్సీ అవతల కరెన్సీకి ఎక్స్చేంజెస్ ఉంటాయి, కాబట్టి రేట్స్ అన్నీ ఉంటాయి, కానీ అవన్నీ కూడా షేక్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ risk of settlement అంటాం, arises from the time difference వల్ల వస్తుంది. So it is called as head stake risk. How many countries are there in G10 group of countries? So it is 14. Next, I should go to this. Okay, I am proceeding. Mr. Ajay Kumar invested 2 lakhs in 6.75 government bonds for 10 years. He received 13,500 per annum. What type of this investment is called as? చూసిన వెంటనే చెప్పేయాలి, చాలా చిన్నది, both of the two. It is a risk-free investment and it is a zero risk investment. ఏంటంటే 2 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేశారు, 6.7% గవర్నమెంట్ బాండ్స్ అనేటప్పుడు జీరో రిస్క్. ఇట్ ఈస్ జీరో రిస్క్ వెయిట్ ఏముండదు దానికి. అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. విచ్ ఈజ్ రిస్క్ వెయిట్ ఎంత, గోల్డ్ లోన్స్ రిస్క్ వెయిట్ ఎంత, హోమ్ లోన్స్ రిస్క్ వెయిట్ ఎంత, తర్వాత స్టాఫ్ లోన్స్ రిస్క్ వెయిట్ ఎంత, ఇవన్నీ కూడా ఒక టేబుల్ ఉంది. ఆ టేబుల్ ప్రకారం మీకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ అన్నాడు కాబట్టి దట్ ఈస్ జీరో రిస్క్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ రిస్క్ ఫ్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎలా అయినా ఒకటే, జీరో రిస్క్ అన్నా రిస్క్ ఫ్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్, బోత్ ఆర్ ట్రూ. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రిస్క్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ క్రెడిట్ రిస్క్, మార్కెట్ రిస్క్, ఆపరేషన్ రిస్క్, ఆల్ ఆఫ్ దిస్. Market risk, it is related to that market, so that's why it says the market risk. Which of the following is not a type of credit risk? Credit spread risk, default risk, intrinsic risk, basis risk. Which of the following is not or not? So negative అనేటప్పటికి క్రెడిట్ రిస్క్ లో వచ్చేది ఫస్ట్ డిఫాల్ట్, వచ్చే లోన్ కడతాడా లేదా తెలియదు, డిఫాల్ట్ అవుతాడు, సో డిఫాల్ట్ రిస్క్. నెక్స్ట్ ఇంట్రెన్సిక్ రిస్క్, అంటే మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్. చెప్పాను కదా నీకు, ఫోకస్ అంతా పెట్టేసి ఏదో సిమెంట్ ఇండస్ట్రీకి ఇచ్చారంటే ఆ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ ఎగిరిపోయిందంటే అవుట్, జస్ట్ లైక్ అగ్రి గోల్డ్. బేసిస్ రిస్క్ అనేటప్పటికీ పోర్ట్ఫోలియోస్ మారిపోతాయి. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే, ఐ హ్యావ్ గివెన్ 2 different లోన్స్ అని చెప్పాను ఇందాక. కొంత అమౌంట్ గోల్డ్ లోన్స్ ఇచ్చారు, కొంత అమౌంట్ హోమ్ లోన్స్ ఇచ్చారు. హోమ్ లోన్స్ కనుక మీకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పడిపోయినాయి అనుకోండి, సో ఆటోమేటిక్గా మీకు నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అనేది పడిపోతుంది. ఓకే, అయితే దట్టు పోర్ట్ఫోలియో ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో మళ్ళీ ఆ వేరియేషన్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా ఎందువల్ల వస్తాయంటే బేసిస్ రిస్క్ వల్ల. అంటే ఒకటి పెరుగుతుంది, ఇంకోటి పెరగదు. హోమ్ లోన్స్ అనేది 0.5 పెరిగింది, ఓకే, అండ్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ అనేది లేదా బిజినెస్ లోన్స్ అనేది 1.5 పెరిగింది అనుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ బిజినెస్ లోన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, న్యాచురల్లీ యూ విల్ గెట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ దట్ interest hikes. So it depending upon your base. In order to develop a capacity to actively manage the credit portfolio, one must have in place what is the following: credit risk, credit rating model, rating migration,
క్రెడిట్ పోర్ట్ఫోలియో మెయింటైన్ చేయాలంటే బోత్ ఇవ్వండి, రెండు ఉండాలి. క్రెడిట్ రేటింగ్ మోడల్ ఉండాలి, రేటింగ్ మైగ్రేషన్ ఉండాలి. ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇన్ డీటెయిల్ ఆఫ్ దిస్, ఇట్ విల్ టేక్ టైం. క్రెడిట్ రేటింగ్ మోడల్ అనేటప్పటికి ఏం లేదండి, డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్కి డిఫరెంట్ రేటింగ్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ AAA రేటింగ్తో ఉన్న లోన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది. అలాగే BBB రేటింగ్తో ఉన్న లోన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, రిస్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అలాగే రేటింగ్ మైగ్రేషన్స్ అన్న కూడా ఉంటాయి. మరి రేటింగ్ మైగ్రేషన్ అనేటప్పటికి మీకు AAA నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్కి వెళ్ళేటప్పటికి AA లోకి వెళ్ళిపోతాయి. అలాగే AA నుంచి BBBలోకి మైగ్రేట్ అవుతా ఉంటాయి అకౌంట్స్. ఈ రకంగా మైగ్రేషన్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏంటి, యువర్ పోర్ట్ఫోలియో, క్రెడిట్ పోర్ట్ఫోలియో. అందుగురించి ఎవ్రీ ఇయర్ యూ హ్యావ్ టు అరైవ్ దట్ రిస్క్ basing on this credit rating models and risk rating migration system. Okay, so both A and B. Now, at a glance, you see this. Okay. Now check your answers. According to the basic indicator approach, what percentage of average positive gross income for the past 3 years must be held for operational risk? Very important question. This is related to that operational risk. Okay, so average positive gross income అన్నాడు. What is the answer? It is 15%. ఎందుకంటే మీకు బేసిక్ ఇండికేటర్ అప్రోచ్ అనేది దట్ విల్ బి కమింగ్ ఫర్ దట్ ఆపరేషన్ రిస్క్, ఫస్ట్ పాయింట్. సో ఇక్కడ మీకు ఏం చేస్తారంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ తీసుకుంటాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ తీసుకున్నప్పుడు 3 years యొక్క కాన్సిక్యూటివ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఉంటేనే తీసుకుంటాం. సపోజ్ లాస్ట్ 3 years తీసుకుంటాం యావరేజ్ పాజిటివ్ గ్రాస్ ఇన్కమ్. ఒకవేళ లాస్ట్ 3 yearsలో 1 year కనుక లాస్ ఉందనుకోండి, దాన్ని స్కిప్ చేసేస్తాం. అంటే 2 years ఉంటుంది. ఇంకా ఆ 2 years మనం యావరేజ్ తీసుకుంటాం. అంతేగాని అది కూడా కలుపుకొని మళ్ళీ టోటల్ యావరేజ్ అని తీసుకోకూడదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద స్టిపులేషన్. తీసుకున్న తర్వాత ఆ యావరేజ్ పాజిటివ్ గ్రాస్ ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది దాన్ని మనం 15% పెట్టి మనం మల్టిప్లై చేసి దట్ క్యాపిటల్ రిస్క్ వెయిట్ అనేది అరైవ్ అవుతాం. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఇన్ ద రిలేటెడ్ ద గ్రాస్ ఆపరేషన్ రిస్క్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఫర్ ఎనీ ఇయర్ operational risk purpose annual gross income is negative or 0, ఇది ఇందాక చెప్పింది. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే చూడండి, C&D, it should be excluded from the data from the previous 3 years. ఫస్ట్ తీసేయాలి. క్యాపిటల్ చార్జ్ షుడ్ బి డేటా క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద 2 years ఫిగర్ ఆఫ్ ద గ్రాస్ ఇన్కమ్. ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పింది ఇక్కడ క్వశ్చన్ కింద వచ్చింది. సో దట్ ఇస్ ద పాయింట్ హియర్. ఓకే, నౌ టేక్ సమ్ టైమ్. Okay, suppose there are 2 bonds A and B with BPV. Okay, basis point values of 475, 250 respectively. If one more bond of A is added, what will be the BPV of the combined portfolio? This BPV separate subtopic is there in the risk management video number 3. So unless you go through the case studies in that, you cannot work out this. You see and do it yourself. Okay, the answer should be, it should come as a 400. చిన్న ప్రాబ్లం చేయాలండి. ఓకే, నౌ యూజువల్లీ క్రెడిట్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వోంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ ఒకటి ఉంటుంది ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో ఇందులో ఎవరు ఉంటారు? సో నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కానీ విచ్ ఆర్ నాట్ నెగిటివ్ క్వశ్చన్. ఎవరు ఉండరు అంటే ఎవరు ఉంటారు అనేది ఆన్సర్. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, క్రెడిట్ పాలసీ కమిటీ, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ, ఈ ముగ్గురు కలిపి ఉంటారు క్రెడిట్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నెగిటివ్ క్వశ్చన్, బీ కేర్ఫుల్. అండ్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఆర్ నాట్ మార్క్ టు మార్కెట్? మార్క్ టు మార్కెట్గా ఉండని ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నెగిటివ్ క్వశ్చన్. సో లోన్స్,
లోన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్ కనెక్ట్ అవ్వు, బ్యాంక్ లోన్స్ అన్ని కూడా మార్కెట్ కనెక్ట్ అవ్వు. ఓకే, అంటే క్యాపిటల్ మార్కెట్, ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ పొజిషన్స్, గోల్డ్ పొజిషన్స్, ఇవన్నీ కూడా మార్క్ టు మార్కెట్. Alpha Bank is having 50% of its exposure to steel sector, 15% to handicrafts, 20% to priority sector, 15% to retail and others. What type of risk the bank faces? A type of risk faces. So it is a concentration risk. Different portfolios they are maintaining. Okay, and it is having 50% of the exposure to steel sector, 15% to hands on. What type of risk the bank faces? And risk అనేది ఏముంటుంది ఇందులో? ఎక్స్పోజర్ రిస్క్. Exposure risk is nothing but it is coming to that concentration risk. Okay, 50% exposure, 15% exposure, 20% exposure, 15% exposure. ఓకే, ఇందులో మేజర్ ఎక్స్పోజర్ దేనికి ఉంది? స్టీల్ సెక్టర్ ఉంది. ఇది కొంచెం హై రిస్క్ ఈ పోర్ట్ఫోలియో. సో మిగతా కూడా లేదంటారు, మిగతా కూడా ఉంటుంది. రెస్పెక్టివ్ రిస్క్ అనేది దే ఆర్ ఫేసింగ్. సో దట్ రిస్క్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఎక్స్పోజర్ రిస్క్. దాన్ని మనం కాన్సన్ట్రేషన్ రిస్క్ అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ గో త్రూ దిస్ వన్స్. Okay, let us see. Under Pillar 2 supervisory review process, if supervisors feel that the capital held by a bank is not sufficient, they would require the bank to ఏం చేస్తారు? సఫిషియంట్ అయితే ఏం చేస్తారు? సో అది అడిగింది క్వశ్చన్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ both C and D, that means either of A or B not అన్నాడు. held by bank is not sufficient, okay, లేకపోతే కనుక they could require the bank to ఏం చేయాలని చెప్పారు. సో that means C, that means either A or B, that means reduce that risk and B increase that capital. Okay, this is the confusion, either A or B, both A and B. అంటే ఏదైనా చేయొచ్చు. రిస్క్ అంటే మనకి ఏంటంటే రిస్క్, క్యాపిటల్ రెండు ఉంటాయండి. అయితే మీకు సిచ్యువేషన్ అనేది కంట్రోల్ చేసుకోలేని పరిస్థితులు వస్తే కనుక ఓకే ఓకే చేయలేని పరిస్థితులు రెండు చేయాలి. అయితే మీరు రిస్క్ అనేది తగ్గించుకోవాలి, లేదంటే క్యాపిటల్ అన్న ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఈ రెండింటిలో ఏది చేసినా కూడా మీకు వీ కెన్ సర్వైవ్ దట్, బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. According to the Basel II implemented by RBI, capital required is Basel to RBI అన్నాడు, implemented by RBI అన్నాడు. సో దాన్ని బట్టి ఆటోమేటిక్గా యూ కెన్ సే దట్ ఈస్ 9% ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ రిస్క్ ప్లస్ మార్కెట్ రిస్క్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్ 9%. అది కనుక బ్యాసెల్ అన్నాడు అనుకోండి 8% ఆఫ్ దట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, if liquidity in the market is increased, reduction in CRR by RBI, it would result in increased demand and in turn market price may increase. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నది, సిఆర్ఆర్ తగ్గిస్తే కనుక పెరిగేది, మార్కెట్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్, basis point value is the change in that value due to 1 basis point change in the market yield. Higher the basis point of the bond, higher the basis point of the point పెరిగితే కనుక the level of risk associated with the bond ఏమవుతుంది? It will be higher. రిస్క్ అనేది కూడా పెరుగుతుంది కదా మీకు. బేసిస్ పాయింట్ వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ కూడా చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ అనేది పెరిగే కొద్దీ కూడా రిస్క్ అనేది కూడా పెరుగుతుంది. అంటే ద హయ్యర్ రిస్క్, ద హయ్యర్ వాల్యూ, హయ్యర్ రిటర్న్, ఇవన్నీ వస్తాయి. లోయర్ రిస్క్, దట్ వాల్యూ విల్ బి లోయర్ అండ్ లోయర్ రిస్క్. జస్ట్ గో త్రూ వన్స్.
These are the problems you have to work out. You just copy in that and work out this one. I'll give the answers here. Simple. See, first one, this one is first question is the bond face value is 100 is plus 0.02 రావాలండి. Second one, it should come plus 500 రావాలి. And Maclau's duration was first proposed by, that means Maclaus, Frederick Maclaus in 1938. A bank having one day we value at risk 10 lakhs with a 99% confidence level, it means that per dash days in a year, assuming 250 working days, the chance of daily loss is more than 10 lakhs, that is 2.5 days. This is a case study. It was given in that video. Every workout did anta kuda akkada workout chesam video, risk management video 3 lo undandi idi. Just you go through that. Okay, next we are coming to the next screen. Okay, let us see. Revised capital adequacy framework consists of 3 mutually reinforcing pillars, which are the pillars are simple. 3 pillars separated. So here A, C, and E. A, minimum capital requirements. C, supervisory review. 3, E, that is market and discipline, fundamental. Next, Basel Committee defined operational risk as a risk of loss resulting from Denichi. Basel, that means risk of loss resulting from operational risk matter. So it is coming A, C, E, F. A, inadequate internal processes. C, that means the failed internal processes. E, that is from external events. F, from people and systems. Final. Antegane board ki any regulatory authority ki sambandham ante? No. So answer is A, C, E, and F. Next, liquidity adjustment facility LUF is one of the important tools with the RBI for controlling the liquidity through repo system. The answer is E and B. Absorbing excess liquidity, infusing additional liquidity. Liquidity adjustment facility. ENT liquidity adjustment facility and nothing but a repo and a reverse repo mechanism. That's all. The tools under this liquidity adjustment facility are important tools and one of the tools దానికి మనం ఉపయోగించే tools ఏంటంటే repo and reverse repo ఉపయోగిస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే absorbing of that excess liquidity and infusing and injecting of the additional liquidity into the banking system. So that is through repo and reverse repo. And in the Indian scenario, the trading book comprises trading book లో ఏముంటాయండి ABC, that means securities under held for trading ఉంటాయి. So securities held until maturity అనేది వేరు, securities held for trading అనేది వేరు. Held for trading అనేటప్పటికి it will be tradable, ఆటోమేటిక్గా ట్రేడ్ అవుతా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ బి ఏంటి సెక్యూరిటీస్ అండర్ అవైలబుల్ ఫర్ సేల్. అవైలబుల్ ఫర్ సేల్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ మెచ్యూర్ అయిపోతాయి. సో న్యాచురల్లీ దే ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ సేల్, ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చు, అమ్ముకోవచ్చు. అండ్ సి, దట్ మీన్స్ ట్రేడింగ్ పొజిషన్ ఇన్ డెరివేటివ్స్. పొజిషన్స్ అండ్ డెరివేటివ్స్ అని చెప్పాను, ఆప్షన్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ స్వాప్స్ అండ్ తర్వాత కరెన్సీ స్వాప్స్, ఇవన్నీ కూడా ఆప్షన్స్ అని చెప్పేది. వాట్ ఈస్ దట్ డెరివేటివ్స్ అని చెప్పాం. ఈ డెరివేటివ్స్ కూడా ట్రేడ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా కమింగ్ అంటారు దట్ ట్రేడింగ్ బుక్. ట్రేడింగ్ బుక్లోకి వచ్చి కూడా అవి కూడా వస్తాయి అన్నమాట. డెరివేటివ్స్ ఆర్ కమింగ్ అంటారు ద ట్రేడింగ్ బుక్. నెక్స్ట్ go through once. Okay, let us see. From the following migration team, find that probability of default. Earlier rating B plus at number of accounts 300. So ఈ దీంట్లోకి వెళ్ళినాయి 14 అకౌంట్లు ఏ ప్లస్లోకి వెళ్ళినాయి. తర్వాత ఏలోకి 20, బిలో 250 అండ్ బిలోకి బి ప్లస్లోకి ఎంత, సిలోకి ఎంత. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ మైగ్రేషన్ టేబుల్ ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డిఫాల్ట్
డిఫాల్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ద డిఫాల్ట్? Default is 9 out of 300 accounts. So what is the percentage? Please check it. 3%. ఎందుకంటే 300 accounts కి 9 డిఫాల్ట్ అని, 100 account కి అంత 3. So simple equation. Atman's Z-score model forecast the probability of a company to, what are the options you see? It is enter into bankruptcy within a period of 12 months. ఈ స్కోర్ మోడల్ దేనికి ఉపయోగిస్తా ఉంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ది కంపెనీ దానికి ఎంటర్ ఇంటూ బ్యాంక్రప్టీ విత్ ఇన్ 12 months. 12 months లోపల కనుక బ్యాంక్రప్టీ అయిపోతే కనుక ఇట్ ఈస్ దిస్ స్కోర్ మోడల్ విల్ యూస్. Capital charge of 9% on foreign exchange positions is applicable on what basis? Capital charge of 9% on foreign exchange positions is applicable on what basis? ఇది కూడా మీకు వస్తుంది. గోల్డ్ పొజిషన్స్, తర్వాత వాట్ ఈస్ దట్, gold positions, and I think one table is there, market risk cost and so it is higher of B or C. B అంటే total open positions, yes, and C అనేది open position limits. Correct. Capital charge 9% of the foreign exchange positions is applicable on what basis అనేటప్పటికీ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ లో మనకి హోల్డ్ చేస్తాం చూడండి, ఓపెన్ పొజిషన్ అంటాం. ఓకే, ఓపెన్ పొజిషన్ అనేటప్పటికీ నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను, ఒక $10,000 నాకు వచ్చినాయి అంటే వస్తాయి. ఓకే, అలాగే ఒక $6,000 నేను అమ్మటానికి కమిట్ అయ్యాను. సో వాట్ ఈజ్ మై ఓపెన్ పొజిషన్ అనేటప్పటికీ ఇట్ ఈస్ $4,000. ఎందుకంటే $10,000 నా చేతిలోకి వస్తున్నాయి, ఆ $6,000 నేను బయటికి పంపిస్తాను. సో నేను హోల్డ్ చేసేది ఎంత అంటే 4,000 ఈజ్ మై ఓపెన్ పొజిషన్. ఇలా ఓపెన్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే రిస్క్ అనేది ఉంటుందండి. ఎందుకంటే నేను క్యారీ చేస్తున్నాను కదా, ఫ్లక్చుయేషన్, మార్కెట్ ఎక్స్చేంజ్ రిస్క్స్ అనేది ఉంటున్నప్పుడు నేను 9% అనేది క్యాపిటల్ ఛార్జ్ని దేని మీద క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనే పాయింట్లోకి వస్తే, ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే నా లిమిట్ అని ఉంటుందండి. నా లిమిట్ అనేటప్పటికి సపోజ్ మై లిమిట్ ఈజ్ ఒక 8 lakhs అనుకోండి, సారీ $8,000 అనుకోండి. సో నా ఓపెన్ పొజిషన్ ఎంత అయింది? ఇప్పుడు ఓపెన్ పొజిషన్ $4,000 అయింది, నా లిమిట్ ఏమో $8,000 అయింది. సో 9% ఆఫ్ దట్ 8%, $8,000 అండ్ విచ్ ఇస్ హయ్యర్ అన్నారు. అలాగే సపోజ్ నా లిమిట్ $8,000 అనుకోండి, బట్ ఐఎమ్ మై ఓపెన్ పొజిషన్ ఈజ్ $10,000 అనుకోండి. సో ఐ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద క్యాపిటల్ ఛార్జ్ ఆఫ్ 99% ఆన్ దట్ ఓపెన్ పొజిషన్ ఆఫ్ మై బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హయ్యర్. అలా ఇది మీకు దేర్ ఇస్ ఏ మార్కెట్ రిస్క్ మీద క్వశ్చన్ ఉందండి, దాని కేస్ స్టడీ కూడా ఉంది బుక్లో, దాని ప్రకారం చూసుకోండి. నెక్స్ట్, యాజ్ పర్ ద గైడ్లైన్స్, at least how much credit portfolio of the bank should be subjected to loan review mechanism, LRM. LRMకి వచ్చేటప్పటికి లోన్ రివ్యూ మెకానిజం అని చెప్పేసి, అది ఏంటంటే అన్ని లోన్స్ మనం రివ్యూ చేయలేమండి. అందుగురించి ర్యాండమ్గా అంటే కొంత పర్సంటేజ్లో మనం అకౌంట్స్ అన్ని కూడా అంటే జస్ట్ లైక్ పికింగ్ అప్ సమ్ శాంపిల్స్ అనమాట చేసి మనం రివ్యూ చేస్తాం. అది ఎంత పర్సెంటేజ్ అని అడుగుతుంది, 30 to 40%. అట్లీస్ట్ క్రెడిట్ పోర్ట్ఫోలియోలో 30 to 40% మనం కంపల్సరిగా లోన్ రివ్యూ చెయ్యాలి ఇయర్. సో ఇది అంటే మనం ఒక లక్ష లోన్స్ ఒక 50,000 10,000 లోన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, 10,000 లోన్స్ రివ్యూ చేయడం చాలా కష్టం. సో ర్యాండమ్గా పికప్ చేసి మనం చేయడం, అది మనకు 30% to 40% కంపల్సరీ. ఇట్ ఈస్ ఏ RBI గైడ్లైన్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.